Now you've been tagged with red notices, you become the world's most wanted criminals. Ladies and gentlemen, today we are reviewing sinema bonge la sinema. So nyingine mbali ni Red Notice. Yani, hapa, wacha nikwambie jina like this, the whole thing ya Red Notice imetoka wapi? Pale maeneo ya Amerika, kaskazini kusini mashariki mwa Amerika, if you are tagged with Red Notice with FBI, it means you are a dangerous criminal. Yani wewe ni dangerous. Yani wewe every Interpol, FBI, DCI, kuna DCI, wherever hao wase wote wanakutafuta. Every bordering nation inajua wewe unatafutwa tafutafu. Kuna jina kama tafutafu. Anyway, so Red Notice hapa ni maneno ya maconman, yani wase wenye. Na si hii wizi ya kuku. It's not like hii wizi kidogo, ni wizi imepangwa. Unaona kama ile movie tutakuja kureview hapa, that series yenye ilishika wa Kenya sana, ito Money Heist. Ni heist ama heist. Anyway, inategemea kama ulienda group of schools ama ile inakuanga police station, DEB ama DBE. So anyway, today we are reviewing the one and only Red Notice. Na najua ukisikia jina Red Notice hivi, kuna majina tajika, majina kubwa kubwa yanaanza kutokea kwenye mawazo yako. Jina kama vile Dwayne Johnson. If you smell what the rock is cooking. So, leo sijui hapa, kama hujaona hii movie, itabidi ujue huyu jamaa alikook nini hapa. Mimi nimeiona, so ninajua nini The Rock Dwayne Johnson alileta kwa meza. So today we are going to be reviewing this wonderful movie, a masterpiece by the name Red Notice. Red Notice is a 2021 American action comedy film. Na hii movie pia unakumbuka kuna wakati tulifanya Mission Impossible, Dead Reckoning. Pale COVID vile ilifanyia wale, pia hawa iliwafanyia. So it marks the third collaboration between Rawson and Johnson and Dwayne Johnson, following Central Intelligence 2016 and Skyscraper 2018. Rawson ni director wa movie hii. Usishangae ndio nani sasa. Wanasema yani relationship between Dwayne Johnson and the directors. So in Red Notice film, an FBI agent reluctantly teams up. Hapa hii ni ka story sasa ya kwamba Dwayne Johnson pale ndani anacheza akiwa an FBI agent. Kidogo inabidi ya team up na gondi fulani pale, ndio waweze kufikia nini yake. Inaitwa aje ile papasi yake. Dwayne Johnson anasemanga, manze uliniweka kwa fix na sasa nimerushwa nje ya kazi. Sasa itabidi unisaidie ni clear jina yangu, ndio na mimi nifanye nini, nipate life yangu back na wewe upate kenye unataka kama mwizi. Lakini pale mbele kuna matwist, bonge la twist, bonge. Tunaenda hivi ukifikiri umeenda hivi, umepigishwa kona. And there's something that people love about this movie. Some think they overdid it, some think it was awesome, some think it was mediocre, but you know, we are entitled to our own opinions. But if there's something we give to this movie, is twist and turns. Bila kupoteza wakati, ndani ya introduction ya Red Notice. Naambia genre, action comedy. It was released on November 12, 2021. But kisikeme release 2021, unajua sinema inachukuaga muda, so ujue pia hawa ile maneno ya COVID pia iliwafanyia ile kitu. So runtime yake ni 1 hour 57 minutes. Chukua popcorns yako vizuri. Kama wewe ni mtu wa popcorn ama ngwashe ama waru ama pizza, whatever, ukae chini uangalie bonge la sinema. 1 hour 57 minutes. And then this movie was released in theaters November 5th, 2021. So hapo not limited. Ukisikia theater ni yani pale ni watu wenye wana uwezo kidogo ya kupenya. And then distributor ni Netflix. Production company, na unajua sasa production companies wa sinema kubwa kama hii, si kama hapa unakuta sometimes, si wote, sometimes unakuta director mtu mmoja, distributor ni mtu mmoja, colorist ni mtu mmoja. Hii ni bonga la cinema, so they are working with hundreds if not thousands of crew members and even distributors, wanakuanga watu kampuni kadhaa. So we have 7 Bucks Productions, Bad Versions, and then we have Plain Pictures Company.
Sasa kama kuna kitu ambacho ni cha maana, yani very importante, ni budget. Budget sasa ni pesa ngapi? Tumepanga sinema, umeleta script, tick. Tumepiga hapa hivi kila kitu, plot tumepanga vizuri, sawa sawa. Mipangilio iko sawa sawa. Pesa ngapi? Shingapi? Shingapi? So, hii sinema, brace yourselves, hii sinema ilitumia pesa taslima shilingi milioni 200 dola. Yani, let me repeat. 200 million US dollars. Umesikia butua? Yeah, so this movie was inexpensive. Hii nayo hii ni budget sijui ni ya county ama ni budget ya counties. So this is a lot of money, yeah? So the reason why movie kama ya just nataka niwaguzie kidogo tu, nikuguzie kwa nini movie inaweza kweli fika 200 million dollars. Nani anaweza guess mtu kama Dwayne Johnson, The Rock ndio apike? Unajua mpishi ndio apike kama ni chef. Unajua The Rock anasemaga do you smell ama ni if you smell ama ni do you smell what The Rock is cooking. So alilipwa pesa ngapi The Rock? Ukiweza angalia hivi, acha nikustue, acha nikupige factor hapa. Johnson Dwayne, and then Reynolds, and then Gal Gadot. So mnajua huyo star hapo ni wa star watatu ambao ni one of the biggest stars in the movie industry. Each of them were paid 20 million dollars. Okay, kama wewe uko na calculator, ingia hapo haraka, piga sahi dola iko how much? Ni 137 ama 140? Ingia tu sahi upige tu 20 million USD times hata acha kwenda, acha kuongeza za juu, piga times 130. Yeah? Piga tu times 130. How much is that? So this movie is expensive. So number one, ndio ukitaka movie julikane na ipendwe, lazima utafute mastaa, watu ambao wana uzoefu, si watu wakina mara cut. Wewe ni nini bwana? Hawa ni wase wanajua. Kama umemfundisha kitu, kama umemwambia fanye stunt, anapiga stunt yake mzuri. Kama umempe lines, hakuna story ya katikati. They save time, and when you save time, you save resources. When you save resources, you save money. So each of these stars were paid a whopping 20 million. Jamaneni. Now, director mwenye kuandika na mwenye kudirect alipigwa yake milioni 10 dola. Shika share 10 million. So the crew, kiangalia kwanzia cast, na unaona huyu ni director na anajua kitu iliendelea hivyo mpaka kwa crew member na cast members walilipwa vizuri. Now, so at a budget of 200 million, Red Notice was Netflix's most expensive original film until 2022's The Grey Man. Kwa hivyo hawa Netflix wenyewe wanasema yenyewe tulifili story. Yani hii ilikuwa one of the most expensive. Kuna wengine wamechapa 2022 ndio ilikuja ikakuwa expensive, lakini hii ndio iko hapo namba 2. Kwa hivyo pande ya budget mnaona hapa kweli pesa ikusamehewa, lakini ukiingilia pale pia utaangalia uone kama ile budget it was properly utilized. Tumeona pesa. Ukiangalia pesa unajua ilienda kufanya kazi. Tumeona mastaa wale watatu walilipwa nini na director alipewa nini. But kazi ifanywe na director peke yake. Lazima kuna wengine ambao wanafanya kazi ya kusaidiana pale na bwana director. So ndani ya crew tuko na director mwenyewe Rawson Marshall, and then tuko na writer ambaye bado ni yule director Mr. Rawson, and then tuko na producer. Producers ni kadhaa, na producers unajua kazi ya producer ni tofauti. Producer ni kuchangia mawazo pale, na kupanga show vizuri. So unaweza kuwa umedirect, lakini sasa producer ni more physically kwa set, kusema tutapanga hivi. Hata before, inaitwa pre-production, bado producers wanakuaga na kazi nyingi pale ya kufanya maneno ya mipangilio. So tuko na Hiram Garcia, and then Danny Garcia, and then Rawson Marshall, and then Mr. Flane and Dwayne Johnson. So Dwayne Johnson, unajua nyinyi mnaonanga tu msee act pale. This guy, apart from just acting, he has a mind of building production. Yani mtu anaweza changia aseme hapa tutafanya hivi, hii sequence tutaifanya hivi, prolong this, shorten this. So
Kama mko mnajua, Dwayne Johnson is one of the people wenye walihusika sana kufanya maneno ya production. And then unajua sasa mnafikirianga production imeishia hapo. In fact watu nitataja hapa sio wote, because utakuta nilikuwa naangalia nikienda kwa editors, unakuta crew ya editing karibu wasi 30. Like kuna sijui okay, editing ni mingi. Kuna editing ya CGI, kuna editing ya kupanga tu shots, kuna editing mingi sana, and kuna wale ambao wanafanya, kuna wenye wanakuja kusupervise na mambo kama yale. So we have cinematography, kuna markers, and then music tuko na Steve J. Na music tunaongelea story ya M&D and even arranging the music and everything. So we're still going on, and then we have production design ilifanywa na Andy Nicholson. So I'm not going to go through everyone who was in charge of pale ndani kwa departmental, because there are many, because this is a big production, but I've just mentioned but a few. And let me tell you, hapa kwa crew members, kitu ya maana sana yenye nilinotice when I was watching the BTS of this film is that the crew member had an understanding of their roles. They understood what they are supposed to produce. They had a good understanding of the storyline. They had a good understanding of what they're supposed to bring out or the final result. And that is very important for any director when you're selecting someone to work with. You need to get someone who are adaptive, or someone who are innovative, and someone who are creative. Yes, that is very important. Tumepiga introduction, tumeongelea maneno ya budget, tumeongelea maneno ya crew. Aha, sasa kuna wale naitango wapikwa ama ni wapishi tu ambao ni cast. Hawa sasa ni ma-actors. Na casting is very important. If you don't do proper casting, kidogo movie yako pale inaweza kuwa inavuta mkia. So bila kupoteza wakati tuingie hapa ndani ya cast. Your one and only Dwayne Johnson, The Rock. Alikuwa ndani ya sinema pale. And then we have mwenye walikuwa wana-act naye pale, a funny guy anaitwa Ryan Reynolds. And then tuko na Gal Gadot, the beauty. Oh, this girl can do things. Kwanza pale mali walikuwa wana dance passionately, romantically with the red dress, the charming red dress. It was really classic, by the way. And then we have Ritu Aya, Rafael Petadi, and many more, because kuna wengine ma-actors ni wengi. Tumeongea tu wale ambao wako hapa juu, but pale movie ilikuwa imejaza watu. And by the way, when you come to cast, something I noticed, the use of extras. There's a place where walifanya very good casting kwa extras and giving them different roles, si watu wamekaa tu hivi, wengine watu wanadance, unapanga, unajua wakiwa huko nyuma wanachangia sinema. So casting was done really well, and I think the three actors that were main, this is Dwayne Johnson, Ryan and Gal Gadot, they did a very good job to bring this. There's a sequence, I think, after the dance where they were going to steal the second egg. They fought somewhere, and you could see the director did a very good job in terms of looking people who can flow. Now wako na good chemistry, ama ukipenda camaraderie. I don't know if I've pronounced that right, but you understand what I'm talking about. Now tumefika sasa maeneo ya production sasa ndio the real gist. Hapa sasa ndio chakula kinapiko, mambo inatokota. Ilishachemka, sasa inatokota. This is production. If there's something we have to appreciate, it's the production of this film. Kama haujajua, kwa sababu ya COVID-19, because on February 8th, 2018, it was announced that the major studios were fighting for producing this. So unaona ilianza nyuma before COVID. So walikuwa wana fight kwa sababu na by the way, acha nikwambie, ukitaka kujua movie mzuri, haujuangi movie mzuri ikishutiwa. No, you know a good movie when you read a synopsis and even the script and vile wamepanga hizo plot. So nafikiri pale bwana director alipichi kitu kwa different companies na akasema hapa tunataka tubidie distributors. Unajua nani walikuwa pale kubid? Ndio ujue hii sinema ilikuwa mzuri kabla hivi. Yani the raw materials were exquisite. So we have people like Universal Pictures, they were bidding for this. Warner Bros, Sony Pictures, Paramount Pictures were all there under consideration.
Ukisikia watu kama hao wanasema tunataka kudistribute hii cinema, hii tunataka, ni kwa sababu wameangalia, wameona mbali, na kwa sababu wana uzoefu pale ya kudistribute movies. They know when a blockbuster is approaching. So production is very important because it starts from inception. Unajua mtu anafikiria kati unajua storyline si mzuri, lakini tukipiga tu light pale na makamera na tupige CGI, hii kitu itauza. Start from the way you have written and the way you have presented. Because there's somewhere I was watching BTS and Dwayne Johnson alisema, director alimuita, walikutana naye pale over dinner na akampichia, like alipichia Dwayne Johnson face to face, akamwambia nataka ukuje, nataka tupige hii uradi. Unajua mseme nyamaza tu anamwangalia, hebu niambie ni gani, inaendaje, give me nipatie synopsis. Dwayne kusikiza twist yenye iko pale, kusikiza vile hizo roles ziko well defined, akasema you know what my friend, I'm in. Not only in, I'm in 100%. So nimekuambia kwenye production inaanzia, yes? So after that, the principal photography began on January 3rd, 2020 in Atlanta, Georgia. So kwa majusi jua wanasema Atlanta, but sasa sitasema Atlanta, Georgia. Production on the film was previously expected to start in April 2019 after Johnson wrapped filming Jumanji The Next Level. Walikuwa wanangojea Dwayne Johnson. Unajua hapa ni kudeal na master, my friend. Unajua si story tu unaita actor tu kwa idol huko amekungojea. Tuna shoot movies siku gani? Huyu ni anashoot Jumanji, amalize kwanza, arudi gym, aflex vizuri, apanguze tattoo, afa rudi. Sasa waambie mlikuwa mnasemaje sasa tuanze movie. On July 8th, 2019, the film was delayed. Na nyinyi mnajua nikitaja jina 2020-2019, mnajua kwa nini corona iliitwa COVID-19. Ni kwa sababu hapo ndio hii kitu ilifanya nini? Ilianza. So planned shoot in Italy was cancelled due to COVID-19 pandemic in the country. So movie wamepiga vizuri, wameanza kupanga maneno, walikuwa wamepanga watakimbia pale Italy, walikuwa wamepanga wataenda pale Rome, like so walikuwa na budget. Kufly siyo issue, kupeleka cruise siyo issue, tutaenda Italy, tutaenda wapi, COVID nawe ikakuja ikawaguza kwa mgongo, bro hakuna place mnaenda. So they had to like delay production because of COVID. On March 14th, it was announced production had been halted indefinitely due to COVID-19 pandemic overall. So film ilianza resume September 14th, 2020. So Reynolds and Gadot completed filming their scene by the end of October. So kwa sababu ya COVID, lazima hizi vitu zingestopishwa because hawezi travel, borders zimefungwa, utaendaje? Mnataka kwenda Rome, utaenda na ndege gani? Na historia ya corona imeleta issue, so hakuna vile mtaenda. So film resumed on September 14, 2020. Reynolds and Gadot completed filming their scene by the end of October. Production in Atlanta was completed on November 14th. So in Atlanta ilikuwa rahisi kushoot during COVID because pale kwa studio there's something very interesting niliona pale kwa BTS, ni walikuwa wanasema because of very tough COVID-19 protocols, like lazima ukuje ufanyiwe test and then you know a lot of those procedures ndio watu wakuwe safe. So it was easier to do it in a confined place like kwa studio zao because they have those big sound stage. So before uende kwa sound stage pale kuna madaktari ambao lazima wakuangalia wakupime nini. So it was easier to do larger sequences in Atlanta. So they were able to complete their sequence on November 14th. Now they went to film briefly. So wakubeba crew kubwa, walienda na crew kiasi kwa sababu ya history ya COVID. So walienda na crew kiasi wakapiga zile drone shot pale Rome na Italy because even though unataka kutumia CGI ama kufanya visual effect lazima ukuwe na, can I say like real photography iende ifanywe pale ama cinematography ifanywe pale kwa ground, ndio hizi footage mtakuja kutumia na kumerge na whatever you're going to do via CGI ama CGE ama visual effect. So na ilikuwa challenge because kuna time Dwayne Johnson na familia yake walikuwa tested positive for COVID, and of course they wanted the family, yani wale directors and crew members and production members wakuwe safe, so they had to go through very tough measures ndio waweze kushoot hizi sequence because a lot of sequence was shot in Atlanta. Funny thing,
You know, there's this place whereby a lagoon whereby our walienda wakaruka kwa waterfall. So that waterfall, the base of it, walitengeneza like a lagoon in a studio. Like walienda wakaleta ile mchanga ya beach wakaeka kwa studio. They had like to merge, you know, a green screen or blue screen together with the natural set. Yes, because they could not travel, because they wanted to do this in Italy and they couldn't, because, or South America, because they have those tropical forests and they have those beautiful scenes. They had to build this in Atlanta. They had to go creative way because they could not travel. Even the Colosseum, yeah, unakumbuka Dwayne Johnson wakiwa na mwenzake pale Ronalds, wametokea pale, alafu kuna ile ng'ombe, ni ndume ama ni ng'ombe ama ni bull enye ilikuwa pale ndani ya Colosseum, and the Colosseum was full, but they were able to do that by combing. They were able to comb via CGI and replicate the number of people. All of this was done in studios. So later on, they could have gone and picked pictures maybe or something just to bring that thing to be original, like kama the original Colosseum. But some of these things, most of them, like 80% of this thing or even 90% was done in the studio. That's how much technology can save you. Because kama hii technology ingekuwa, the production ingekuwa stopped mpaka COVID iishe. Kando na hiyo, even when the scene yenye inaisha and then there are 3 of them wanasema nao tuende into the last mission juu huyu jamaa alifanya hawa se pesa yao ikafriziwa, hawa se na hawa limesu huu mse, so wakasema sasa tuende sasa tuibe, ndio tuibe clean tukiwa watatu. On that last set, when these 3 people are going for a mission yao ya mwisho, ndio waibe sasa waende wakae vizuri, the last scene, the whole of those buildings there, the cars, everything, zote zilifanywa na CGI na zote zilifanywa kwa studio. So imagine replicating like that prison. There's a prison ile yenye Dwayne Johnson alikuwa ameenda wakarushwa nani, and there was a very wonderful shot there ya Chopper when he's jumping on a bridge, wakati bridge inakuwa bombed, and then when it explodes you see him jumping and then holding the chopper. All of that was shot in the studios in Atlanta, sound booths. Hawa sasa wanakuanga na studio massive, like inaweza toshea ndege ndani. And mahali penye ilikuwa hawana space, walikuwa wanatumia parking, walikuwa wanatumia parking ya ile studio zao. So there was massive CGI and visual effects going on here because of COVID-19. Na ndio hapa nataka niwaambie hivi wenzangu, wacha nipige tama la maji. You see, when a challenge comes, instead of running away, you are supposed to face it. Because hawa wangesema sasa tumestop production kwa sababu yenyewe COVID imekuja, si hatuwezi shoot movie. Walisema hakuna kitu inastopiwa hapa. Ni mchanga mnataka tuunde beach, ndio hii beach. Even when they are doing, walienda pale kwenye treasure ilikuwa imefichwa on the underground tunnel, that big underground place where the treasure was hidden. Karibu 80%, 90% of everything you saw there was a CGI. And there's something they said iliwasaidia sana ni LED screens. You know, technology may move that even you act with LED screens zimewekwa hapo nyuma. Like unaangalia hivi unaona ni something very and so real. But it's just a use of technology to make sure wameweza overcome challenges. So another shot yenye ilisumbua wase wakiproduce, and I think ukiwatch behind the scenes utaona, is the dance shot when Dwayne Johnson and Gal Gadot walikuwa wana dance pale, that romantic dance that I was talking about. You know, I remember Gal Gadot saying that alikuwa anaogopa The Rock rock mguu yake. Unajua msee ni mbigi, msee akiweza kumwona mguu inakuacha hapo man, inaweza so dem alikuwa like msee anajua kudance ama ataleta ureso hapa hivi ndani. So she was a bit worried, and then something funny enye hata mimi mpaka nilikuwa nashangaa walifanyaje. Hii sequence wali shoot pale kwa, you know, that dancing hall, there is a way they shot it, walikuwa peke yao pale kwa ballroom mali walikuwa wana dance, walikuwa peke yao. So Dwayne Johnson and Gal Gadot, they shot zile shots peke yao, and then later director akaleta
other people, now extra dancers waka dance peke yao. So I don't know how they were able to merge, like hao wakiwa peke yao na hao wengine, and it looked that they were in the same place wakiwa pamoja. This is impeccable technology and artwork. Something also I appreciated when ilikuja kwa production ni wasee wa art department, na hiyo ndio kitu moja yenye wasee wengi sana huwa hawatilii maanani. Hao wasee walisaidia sana hii movie, because imagine umeambiwa you cannot travel to Italy, you cannot travel to Rome. Utafanya aje? Ufai kwenda South America, huko ndio kuna zile vitu zenye mnataka. So forest kama ile yenye wasee waliingia huko ndani kwenda kutafuta treasure, yote iliundwa ndani ya studio. So lazima ujue hata kuchoose kama ni miti gani umea kwa hizi forest, zinafaa zikuwe zimeachana kiwango gani. Kama ni pale chini tutaweka nyasi inakaa namna gani, mchanga iko aje, texture hiyo mchanga iko aje. So hii story yote ni wasee wa artwork. Unakuta kuna nyumba fulani yenye ule msee alikuta Dwayne Johnson amemngojea, inakaa beach house fulani, and then there was a sunset or something. All of this thing ni wasee wa art. Like huo msee anaangalia hivi, anakutengenezea theme, na hiyo kitu inakaa very and so believable. So artwork is really important. Another thing ni stunts. Some of these stunts unakuta kuna mahali Dwayne Johnson alikuwa aruke ashike chopper, na most of the time wanakuwa na doubles. Unakuta Dwayne Johnson akona double wake ama stuntman, mwenye mali Dwayne anaonekana hawezi fanya hiyo kitu, anapatia stuntman anafanya. They look the physical, yani the physique yao, like the way physical appearance ni the same kabisa, so you cannot tell from a distance. But kuna wakati hiyo Dwayne Johnson alisema hapana, hii shot ni mimi nafanya, hii ni mimi ninaruka. And imagine he was supposed to jump like 20 feet ndio ashike hiyo chopper. So inahitaji pia ukue physically fit in terms, hata kwa mind yako mentally fit, na ukue mse mwenye haogopi kurudia kitu. Juu kwa film unajua nyinyi mnaonanga vitu zikiflow, unaweza rudia kata hapo like even 20 or 30 times. So it needs you to be someone that does not give up easily. So ukiangalia pia performance, the chemistry ile yenye walikuwa nayo, something that I really loved when it comes to the way these people perform is their, you know, the way they appreciated each other, like vile wali compliment. The word is compliment, the way they complimented each other. You know, there is a funny part of Dwayne Johnson. Okay, umse mwingine na sasa ndio uwagwa na stikifika sasa kwa maneno ya comedy. And then there's this girl that is bringing that sassiness, the Bishop. We call her the Bishop. Analeta hiyo story. So nakuta production na vile watu wanaportray story yao, that is really nice. So locations ni Atlanta, and I think 90% of it ilifanywa pale Atlanta kwa studio, and then there were those shots zenye zilifanywa Rome na Sardinia, Italy. Kitu ingine pia kwa drone, hizi ma drone shot, walileta mse wa drone mmoja muagwan sana. Wakati Dwayne Johnson alikuwa anapasu huyo mse, wakati alikuwa ameiba ile the first egg, wakati alikuwa anampasu pale Rome, mse walikuwa wanafaitia kwa stairs fulani na kaiko na machuma hivi, hawangeweza kushoot, like director angefika huko juu, so they had to bring like producers and cameraman hawangefika huko juu, so they had to bring in a drone person, a specialized drone person mwenye ange fly drone in a very, like, you know, contained places. Like it's very hard to fly drone, especially vigorously in an enclosed environment or in an mahali penye iko ndani. So they had to bring someone that knows how to really fly the drone. And then umse akifly ile drone alikuwa amevaa VR, so alikuwa anaona unaona vile unaonanga 3D movies, so lazima angeona hizo movement mzuri. And then kuna kamera fulani walileta yenye red wametoa, I think it's a 6K camera, yenye it's not as heavy, like iwezi sumbua drone. So there is that camera yenye red waliwapatia, it was able to do very nice shots. So they had to get the best of the best ubakatifika story ya drone. So this movie, for me, I can tell you
though they had a problem in terms of production. Hawa wasa walikuwa na mchezo, like hawa wasa wanapenda kucheza, unakuta huko wasa wanapiga majokes, director anawaambia tupige hii kitu. Hata sasa zingine ilikuwa so difficult kujua wakati msee anafanya serious line na wakati msee ako jokes zake. So in fact ilikuwa normal mpaka Netflix ikabidi walete maaskari wao, wale wase wanzo wacheni mchezo manze, mnafanya tupoteze do manze, mkiendelea kucheza hivi ile 200 million market enda ikuwe 400. So ilibidi Netflix walete wase wa kuambia wase wa kuwe serious, and it's because yani waleta wase wenye walikuwa to themselves kwa set, so ilikuwa a bit of challenge pale kwa set. So basically that was it, because ukileta Dwayne Johnson na mse mwingine ni majoka, so I mean it was really difficult for the production ikwenda ikiwa smooth, but over and over this thing was able to be produced and it was able to come out nicely. So I don't know your thoughts, sijui kama wewe ilikubamba, sijui did you get the jokes, did you get the funny part of it, did the director aliweza kutoa hiyo the funny part of of all of this, because it was an adventure and it was action and it was comedy. So were you able to get the funny part of it? Were you able to enjoy the action part of it? So let us know on the comment section. Sasa sinema, bonge la sinema, tumeangalia pale production, tumeona pesa iliachiliwa vizuri, watu walikuwa na budget, so sinema imepikwa vizuri, watu wameiona kaskazini, kusini, mashariki, watu wameona sinema. So watu walifikiriaje? Tuangalie maneno ya rating sasa. So tukiimbie pale ndani ya IMDb, tunaona wameipatia 6.3 out of 10 ndani ya IMDb. Okay, mazee hapa kwani kunaendaje jamani? Mimi naona kama hapa kidogo wao wasa walipiga hawa senya unyo. I don't know what you think. Do you think they deserve 6.3 out of 10? So write us on the comment section. And then tunaenda Rotten Tomatoes. Hapa sasa ndio maneno ilichemuka. Hapa mambo ilikuwa sasa inatokota. So Rotten Tomatoes wameipatia 36%. Hey. Hapa kuna critics. Yani people wataki mchezo criticizes. Alright, so tukienda Google users wameipatia 78%, like 78% of the people liked this film. So nataka pia niangalie comments pale Rotten Tomatoes, na nitakuwa nasoma comments za watu wakawa, na kuna wale wanaitangwa highly critics. Kuna watu ambao wanakupiga criticism mpaka unameza mate. So number 1 anasema I watched this 117 minutes movie on a rainy afternoon and it was just about perfect for the time and place. The final scene suggests a sequel or a sequel. Inaitangwa sequel. I hope it happens. So anasema inafaa iendelee. By the hata mimi niliona hivyo. Hiyo scene ya mwisho tunataka kujue hizo vitu walienda kuiba na ndio walienda hapo hivi wakiwa wamejijaza. Walimanage kufanya hiyo heist itoke vile na style. So were they successful? So a sequel hapo, we deserve a sequel. Wafikirio maneno walete hiyo kitu. So wengine, huu ni top critic, anasema if the director and actors don't seem engaged in trying to make a movie that does anything but hit a bunch of buddy comedy marks, there is no reason for an audience to bother. Huyu anasema sasa ni nini sasa? Hii hata sasa hata ni kutuchokesha. This is a top critic. I'm not sure what these high-profile talented actors were offered to involve themselves in such mediocre film. Okay. Mediocre. Okay. Every plot, point and twist seems to exist just for the sake. Just. Hata sijui kama niendelee. Acha tu niachie hapo. Kuna watu hapo wanabonge la comment. So let us can you just go, if you have not watched this movie kwa pale Netflix, enda pale uiangalie, alafu ukuje comment uniambie how fair do you think some of these comments are. Kuna wa kwanza pale amesema hii kitu ilimjazi yake yote. So hapa kwa revenue kidogo tumepiga research. Netflix hawawekangi ni pesa ngapi wameunda, kwa sababu ndio walidistribute hii kitu. Waliamua kidogo hapo watu wa chimu wa Kenya tujue hii kitu iliunda pesa ngapi, but tulipiga tu utafiti, but I don't think this is conclusive because ni pesa tu zenye waliunda mara ya kwanza pale kwa theaters. So inasema Netflix do not disclose theatrical box office grosses on their films, but Deadline Hollywood reported the film made $1.25 million, 1.25 to 1.5
million from 750 theaters in its opening weekend. So in the opening weekend, so you can tell the movie was not doing that bad. So by November 15th, the running theatrical gross was well around $2 million. So we don't have a conclusive, or we cannot tell you yani gross ikitu imeunda pesa ngapi, because Netflix, the official distributor of this movie, they don't disclose how much they have. Wana disclose ni ngapi walitumia, lakini hapo kwa pesa yenye iliingia kidogo KRA hapa tutaficha kidogo mtajua ni ngapi. So for now, that is all we know about the revenue. Kama hujawachi movie, kimbia pale Netflix, angalia Bonge la Sinema. If you have already, ingia ndani ya comment, tuchanue, tuambie unafikiria nini ulipenda. Did you like the CGI part of it, action, zile mastingo. Unajua funny part of this movie, wali buy, I don't know kama ni Porsche ama ni Ferrari mbili, walinunua the white cars, the sport cars, na hizi gari si shilingi mbili. And then Dwayne Johnson na mwili yake kubwa akaamua kukataa kutoshea ndani ya gari. Hey, sijui ilibidi wapake mafuta alafu wamfinye ndani ndio ingie ndani ya lakini wasewa gym saa zingine unakataa kutoshaje ndani ya sport car. Anyway, so let us know what you think about the movie, what you think about the trailer, and if there is any movie you want us to review, kindly andika hapo kwa comment. We will do exactly what you want. Thank you very much. Until next time, adios.